Good evening, everyone. Okay. See, this class has to supposed to be taken by 11:30 or like 12:30 itself. But I am suffering from fever. I was not able to take it up by that time. It's fine. I'll complete now. I'll take it. Okay. Okay. We were discussing about the graphs. ಹೌದಾ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆಯೋದಂಗೆ, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಂಗೆ, ಸರ್ಕಲ್ ಬರೆಯೋದಂಗೆ, ಮತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಬರೆಯೋದಂಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾಸಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ನನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫೀವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. I'll try to maintain that level. Okay. Okay, ma'am. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್, ಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ? ಸೈನ್ ಗ್ರಾಫ್, ಕಾಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಳ್ಕೊಂಡೆ. ಓಕೆ, when we are talking with respect to what must sin x, okay, when we are talking with respect to what must sin graph, okay, sin x, ಇಲ್ಲಿ x ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ? ಆಂಗಲ್. x ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ? ಆಂಗಲ್. ಆಂಗಲ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ಪುಟ? ರೇಡಿಯನ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ? ರೇಡಿಯನ್ ಇದೆ. ಸಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅನ್ನೋದು +1 ಇಂದ -1 ತನಕ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. Maximum value it can get up to what ma? +1. Minimum value it can get up to what ma? -1. That means when we are talking with respect to the sin x is always less than or equal to what ma? +1, greater than or equal to what ma? -1. Sin theta, the value always lies between what ma? +1 to what ma? -1. Suppose ಈಗ ನಾನು x equal to 0 ಇಟ್ರೆ, x equal to 0 ಇಟ್ರೆ sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುಟ? 0. sin 0 is what ma? 0. x is equal to pi/2 ಇಟ್ರೆ sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುಟ? that is 1. x equal to pi ಇಟ್ರೆ sin pi ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುಟ? 0. ಹೌದಾ? ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 0. ಅದೇ x is equal to 3pi/2 ಇಟ್ರೆ sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುಟ? -1. ಅದೇ x is equal to what ma? 2pi ಇಟ್ರೆ sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 0. sin x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 0. See, whenever we are talking with respect to sin x, the maximum value it can go up to +1 and minimum value it can go up to what ma? -1. Even for cos x is also lying between what ma? +1 to what ma? -1. +1 to what ma? -1. See here, ಇಲ್ಲಿ x is equal to 0 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? x is equal to ಏನಪ್ಪ? 0 ಇದೆ. 0 ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is what ma? 0 only. ಇಲ್ಲಿ pi/2 ಬರೆಯೋಣ, ಈ ಕಡೆ pi ಬರೆಯೋಣ, ಈ ಕಡೆ ಗೆ pi/2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 3pi/2 ಹಾಕೋಣ, ಇಲ್ಲಿ 2pi ಹಾಕೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ? pi/2. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ pi, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3pi/2, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 2pi. Okay, see here, whenever I am writing the graph between what must sin x 0 ದಲ್ಲಿ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, pi/2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ pi ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 3pi/2 ಅಲ್ಲಿ -1 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? 2pi ಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. that is how the graph will go, right? That is how the graph will go. But when you go for what ma? cos x, when you go for what ma? cos x, here I'll write cos x value ಅಂತ ಬಂದಾಗ, here cos x value ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ cos value ಕೂಡ +1 to -1 ಅಲ್ಲೇ ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. maximum value is +1, minimum value is what ma? -1. cos x is less than or equal to +1, greater than or equal to what ma? -1. value of what ma?
ಓಕೆ ಇಯರ್ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ನ 0 ಇಟ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ 1 ಆಗತ್ತ. ಯಾವುದು +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π/2 ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ π/2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3π/2 ಆದ್ರೆ ಸಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು π/2 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ π. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು π ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ -1 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3π/2 ಆದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ 2π ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +1 ಆರ್ -1. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾಸ್ 0ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ +1 ಬರುತ್ತೆ, π/2 ಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪೈಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ -1 ಬರುತ್ತೆ, 3π/2 ಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ, 2π ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ +1. This is how the cos x and what mass sin x graph is. Very simple as that. Please look at it. Please look at it. You got it now? Now, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ. sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಜ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ದಾಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೈ ಮೋಟಿವೇಶನ್. Understood? It takes a huge effort from my side also just to deliver a very good content in front of you people. Okay? Always remember sin square x. Square ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದು ಮೈನಸ್ ಅಂತೇನೆ ಇಲ್ಲ. It always lies between what ma +1 and what ma 0. Cos square x kuda ashte, cos square x kuda ashte, it always lies between +1 to what ma 0. See here. Thank you ma, thank you. Sin square x and cos square x can never be what ma negative. Sir, suppose sir x square anta ide sir. ಈಗ -1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ -1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ +1. ಅದೇ +1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಮಾ +1. -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ +4. -3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ +9. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಹಿಯರ್ this can never be what ma negative. Okay, square cannot be what ma negative. Suppose sir sin square ಗೆ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್ x ನ 0 ಗಿಟ್ರೆ sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ sin square x ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. just give me a second. π/2 ಇಟ್ರೆ x is equal to π/2 ಇಟ್ರೆ sin π/2 comes out to be what ma 1 sin square x ಇಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ π/2 ಇಟ್ಟಿದಲ್ವಾ sin x 1 ಆಗುತ್ತೆ, sin square x ಕೂಡ +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ x is equal to π ಅಂತ ಮಾಡಿ sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, sin square x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 0 ಆಗುತ್ತೆ. x is equal to 3π/2 ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ
sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is -1 ಆಗುತ್ತೆ, sin square x ಏನಾಗುತ್ತೆ, +1 ಆಗುತ್ತೆ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಾ, ಗೆಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಾ. ಅದೇ ಇವಾಗ x is equal to what ಮಾ 2π ನ ಮಾಡಿದ್ರ sin x ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ, sin square x ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪುಟ, that is also going to be equal to what ಮಾ 0. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ sin square cos square ಅಂತ ಬಂದಾಗ that is not going to equal to what ಮಾ ಮೈನಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ whenever we are writing here, ಇಲ್ಲಿ x is equal to 0 ಬರೀರಿ, x is equal to 0 ಬರೀರಿ, ಇದ್ರ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +1 and -1 sin x ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ sin square x ಗೆ it is never going to be equal to what ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಮ್ಮ? here pi by 2, pi 3π by 2, here it is 2π, here it is pi by 2, here it is pi, here it is 3π by 2, here it is what ma. Sir 0 ಇದ್ದಾಗ 0 ಸರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, pi by 2 ಬಂದಾಗ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, pi ಬಂದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ 3π by 2 ಬಂದಾಗ +1 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, 2π ಬಂದಾಗ 0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಮಾ +1, it always lies between what ma +1. Here the value is what ma always +1, right? When you go for what ma sin cos square x, 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ +1 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದೇ pi by 2 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದೇ pi by 2 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, pi ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, 3π by 2 ಬಂದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ 2π ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾ ಗ್ರಾಫ್? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಫ್ನ? ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಫ್ನ? ಸರ್ 0, here it is increasing, here it is decreasing, here it is also what ma increasing. This is how you will write what ma, right? Right? Here I will write pi by pi value. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇರಲಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 3π by 2, pi and 2. It is also having the maximum value what ma plus. This is the graph for what ma sin x, and this is the graph for what ma cos x. Then in this case, this is the graph for what ma sin square x, and this is the graph for what ma cos square x. Remember. Okay, this is how you need to go for writing what ma graphs. Ivaga, let us draw some of the graphs for what ma some of the physical quantities. Okay, ivaga nodri, kinetic energy is equal to half mv square anta namage formula gottide. I need to draw the graph between what ma kinetic energy and what ma velocity. Ivaga ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ very simple. Here what you need to do is kinetic energy ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, here you have to put what ma y, velocity x axis ಇದೆ, you put what ma x, deduce it. Here kinetic energy y ಇದೆ ಸರ್, half m x square ತರ ಇದೆ ಸರ್. Here this is equal to half cx square. ಹೌದಾ ಪುಟ? If I comparing with the standard equation, it will become what ma half cx square. Y and x square, y is directly proportional to what ma x square, but here y and x ಮಧ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪವರ್ 1 ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪವರ್ 2 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you have to draw the graph as what ma parabola. What kind of parabola it is? Upward parabola. You have to draw the graph between kinetic energy and what ma velocity. Here it is what ma power 2, here it is what ma power 1, right? That means kinetic energy versus what ma x square ಮಧ್ಯ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but what ma parabola. That is nothing but what ma parabola. But if they asked you to write down
the graph between kinetic energy and v square. Kinetic energy and what ma v square ಅಂತಂದ್ರೆ directly proportional. Directly proportional ಅಂತಂದ್ರೆ we will put what ma straight. Very simple. See here, if they have asked kinetic energy versus what ma v square ಗೆ if they ask you to find out the graph ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದು for what ma kinetic energy versus what ma v ಮಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಫ್. But if they have asked for what ma kinetic energy and what ma v square ಮಧ್ಯ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ very simple. ನೋಡ್ರಿ one straight line, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡ್ರಿ one line, here ಇಲ್ಲಿ kinetic energy ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ v square ಇದೆ. Here you are having a formula, kinetic energy is equal to what ma half mv square, right? Here kinetic energy is what ma y ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ half m, x ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ v ಇದೆ, v square ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here y1 x1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. That means how you are going to write the graph for this one? Straight line. ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 500ರಿಂದ 1000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಮನೋಜ್ ಸರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನೋಜ್ ಸರ್, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Kinetic energy sir y sir v square, it is what sir x. Now innondu, see here you have to draw the graph between what ma velocity. They have given v is equal to what ma a cos t. ಇವಾಗ v ಮತ್ತೆ t ಮಧ್ಯ ನೀನು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. y and cos function, see here cos function ಇದು cos function maximum value ಏನು, see here you are having a v is equal to what ma a cos what ma t. ಇದರದ್ದು maximum value ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ +1. SR ನೋರಾ, that means v maximum comes out to be what ma plus a alva, because cos t maximum is at what ma, this is maximum at what ma +1. Next v is equal to a cos t ಗೆ minimum ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, this completely it is what ma -1 ಆದ್ರೆ it will be equal to what ma -a. It will be equal to what ma -a, right? So here velocity ಮತ್ತೆ time ಗೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ it is very simple sir. maximum ಇದು +a, minimum ಎಷ್ಟಪ್ಪ -a, ಇದು π/2, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸರ್ π, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸರ್ 3π/2, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಸರ್ 2π. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ x is equal to 0 ಸರ್. that means t is equal to what sir 0 ಸರ್. x ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ t ಇದೆ. t 0 ಆದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ v ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ a ಆಗತ್ತ. π/2 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ 0 ಆಗತ್ತ. ಮತ್ತೆ π ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ -a ಆಗತ್ತೆ. 3π/2 ಆದ್ರೆ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ 2π ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ +a ಆಗತ್ತೆ. This is how you will draw what ma graph. This is how you will draw what ma, right? Now here y is equal to a sin t. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ how you are going to write the graph, how you are going to draw the graph. How you are going to draw the graph? Here y is equal to a sin t ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ whenever I am taking what ma sin t ಅಲ್ಲ, sin t ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ +1, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ what ma -1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ y is equal to a sin t ಇದೆ. maximum of what ma y comes out to be +1, minimum comes out to be what ma -1. -1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ maximum ಏನಾಗುತ್ತೆ +a, it is what ma -a. Here
ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೈನಸ್ ಎ, ಇಯರ್ ಪೈ ಬೈ 2, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪೈ, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 3 pi by 2, ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 2 pi. Just give me a second ma. Read it. Yeah. ಸರ್ 0 ಇದೆ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಪೈ ಬೈ 2 ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಪೈ ಇದ್ದಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್, 3 pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, 3 pi by 2 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್, ಮೈನಸ್ ಎ ಸರ್. ಅದೇ 2 pi ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, 0 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್? 0 ಇದ್ದಾಗ 0, ಪೈ ಬೈ 2 ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಪೈ ಇದ್ದಾಗ 0, ಮತ್ತೆ 3 pi by 2 ಬಿದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಎ, ಮತ್ತೆ 2 pi ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಮಾ y ಮತ್ತೆ t. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ, a is equal to ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು a ಮತ್ತೆ x ಮಧ್ಯ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಸರ್, a ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, y ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, x ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, x ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನೆವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ y is equal to what sir, ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಅಂತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it will be like omega square. It is looking like what my m, and it is looking like what my x is looking like what my x. mx plus what my c, that is y dash comes out to be what my mx plus what my c. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 0 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 0 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಎಂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಸರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಸರ್, ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಆರಿಜಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ರೈಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಸರ್. ರೈಟ್? ಈ ತರ ಬಂದಿದ್ರೆ ಒಡ್ರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಒಡ್ರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಒಡ್ರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಈ ಗ್ರಾಫ್ ನ ನೋಡಿ. v is equal to omega under root a square minus x square. You have to draw the graph between what ma v ಮತ್ತೆ x ಮಧ್ಯ ನೀವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ how you are going to write it? Can anybody say me the answer? Can anybody say me the answer? ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿಗೆ y ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, x ನ x ಅಂತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್, x ನ x ಅಂತಾನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ರೈಟಾ ಸರ್? ಅಂದ್ರೆ here you get to see what sir, y is equal to omega under root a square minus x square sir. a square minus what sir, x square sir. ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, you will get square on both the side, square on what ma both the side. ಅವಾಗ ನನಗೆ y square is equal to omega square a square minus x square. ಈಗ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ತನ್ನಿ, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ತನ್ನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ a ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ y ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎ ಒಮೆಗಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1 ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಸರ್, ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ನೋ ಸರ್, this graph is completely looking like what ma ellipse. Ellipse ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ y ಕೆಳಗಡೆ b ಇದೆ ಸಾರ್, x ಕೆಳಗಡೆ a ಇದೆ ಸಾರ್. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ how you are going to write the
Graphs are, it is very simple, sir. Hinಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ sir. It is the ellipse, sir. ಇದೇನ್ sir? Ellipse, sir. ಎಲಿಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಎ ಇದೆ, ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಮೈನಸ್ ಎ, ವೈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎ ಒಮೆಗಾ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎ ಒಮೆಗಾ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ. Getting what I am saying? This is how we will draw the graph between what ma v and what ma so called your, that means x ಮತ್ತೆ v ಮಧ್ಯ. This is how you are going to draw the graph. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಸಿ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನೋಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ನೀವು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಡ್ರಾಪರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ +1 and +2 ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. +2 ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. You cannot read everything. You read the stipulated one which is given by your teachers. Trust them. What they say, you do it. Nobody can stop your selection. Just be with them. Understood? They know what you wanted. Here. Spring force, force is equal to minus kx ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣವಾ, y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಒನ್ ಇದೆ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ನನಗೆ 0 ಆಗ್ತದೆ, ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಮಾ ಆರಿಜಿನ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀರಾ, ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿತೀರಾ, ಹೌದಾ? ಈ ರೀತಿ ಏನ್ ಬರಿತೀರಾ, ಗ್ರಾಫ್ ಬರಿತೀರಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್. Understood? I hope you are getting tuned with my what ma. Okay, now see, can you draw the graph for this one? Can anybody type what is the answer for this one? y ಮತ್ತೆ x ಮಧ್ಯ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ, y ಮತ್ತೆ x ಮಧ್ಯ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ. Here y ಇದೆ x ಇದೆ. Whenever we are going for what ma comparison, y is equal to minus gx square upon what ma 2u square ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ here minus g upon 2u square, it is what ma constant. I'll represent this by what ma minus ax square. That means y1 x is what ma power 2. That means we will be writing what ma parabola, but it is negative. That means negative parabola. Negative y axis ಒಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, parabola ಬರೀತೀರಾ. That means how we are going to draw this. Right? Sir, Nora. Now come to this one. PV is equal to NRT. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಪಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ಹೌದಾ ಸರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಸರ್, ಹೌದಾ? ಹಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್, 0 ಸರ್. ಸ್ಲೋಪ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಹಿಯರ್ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಎನ್ ಆರ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ಮಾಮ, ಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? y1 x1, y1 x1. That means when I compare it, I'll get what ma y is equal to mx plus c. C is what ma 0. Slope comes out to be what ma, x pakka ideyalla, that is slope, that is n r by v.
NR/V ಏನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆಯಾ? y1 x1 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪವರ್ 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ 1/t ಗ್ರಾಫ್, ಇಫ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ 1/t ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂಡ್ 1/t ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಟಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸರ್, ಪಿ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆರ್ ಟಿ ಸರ್. ಹೌದಾ? ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್, ಸಿ here p, here you are having what ma 1/t, 1/t should be equal to what ma x. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ? here pressure is what ma y, right? that is equal to nr/v. ಇಲ್ಲಿ t ಇದೆ, they are asking 1/t, 1/t ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is what ma 1/x, 1/x. x ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ x into y is equal to what ma nr/v ನ nr/v ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is what ma nr/v ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is equal to what ma, it is equal to what ma constant. ಹೌದಾ? ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ xy is equal to constant ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you will get to see what ma rectangular hyperbola na. It is what ma rectangular hyperbola na. That is equal to what ma rectangular hyperbola na. y ಮತ್ತೆ p is y, x ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1/t ಅಂತಂದ್ರೆ how you are going to draw the graph? This is how you are going to draw the graph, right? Inverse relation. It is what ma inverse relation. Now PV is equal to nRT where temperature is constant. For that, draw the graph between pressure and volume. Pressure and volume. Sir, pressure na y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ sir, volume na x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ sir. Pressure na y ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ sir, volume na x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ sir. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ವೈ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ y into x is equal to what ma nRT. Here temperature is constant, n is constant, r is constant. That means xy is equal to what ma constant. xy is equal to constant anta andre we will be writing what ma, it is what ma rectangular hyperbola. That is how you will write the graph now. That is how you will write the graph between what ma p versus v when temperature is what ma constant. If they asked see here pressure versus what ma 1/v graph na bariri yavaga temperature constant ida anta andaga, see here you will be getting p is equal to nRT by what ma v alvapa. P is equal to what ma nRT by what ma v alvapa. So nRT by v anta consider madre y comes out to be what ma, y comes out to be what ma nRT upon what ma v. That means they are asking between what ma 1/v anta andre p is equal to what ma nRT upon 1/v. This 1/v itself comes out to be what ma p is equal to nr into what ma x. That means this will be equal to what ma, this will be equal to what ma, this will be equal to what ma, y is equal to what ma mx. Y is equal to what ma mx. Once y is equal to mx, y and x madhya baribeku anta andre you will be writing the graph like what ma straight line, directly proportional. This is the graph between what ma pressure and what ma 1/volume. Pressure and what ma 1/volume, right? Yes or no? Yes or no? So please look at this. Please look at this. I'll give 20 to 30 seconds. Please look at that. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಆರ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ನಾಟ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ರ
How you are going to draw the graph between RT and delta T? Sir, RT y axis allide y substitute ಮಾಡಿ delta T x axis allide x ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇವಾಗ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ RT is equal to what ma T. ಈ ಕಡೆ ಕೆಳಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಆಯ್ತಾ ಪುಟ. I'll just write it in the ಕೆಳಗೆ. Here RT is equal to what ma R naught plus R naught alpha delta T. Here RT ಅನ್ನೋದು y axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, delta T ಅನ್ನೋದು ಯಾವ axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, x axis ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. SR ನೋರ that is equal to R naught plus R naught alpha x. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ y is equal to what ma mx plus c. ಇವಾಗ x ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ R naught alpha ಇದೆ, that is your what ma m. Next R naught ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಪುಟ, intercept, that is what ma c. Here m is equal to what ma R naught alpha, c is equal to what ma R naught, c is equal to what ma R naught. That means how you are going to get this graph? Sir, it is cutting at what ma R naught and it is having what ma slope is what ma positive. Slope is what ma positive. So the graph comes like what ma. That means ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ R naught. Got it? Got it or not? Got it or not? Please tell me something. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ? Okay. Please see that graph. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀನೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರಿತಾ ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇವತ್ತಿಂದ ಲೈಕ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ದು 10ರಿಂದ ಲೈಕ್ ಅರೌಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 6 to 15 questions daily I will discuss. Understood? Here PV is equal to what ma nRT, where pressure is constant. You have to draw the graph between what ma pressure and temperature. You have to draw the graph between what ma volume and what ma temperature. Sir, volume ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಬರೀರಿ sir, temperature ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಬರೀರಿ sir. Here V is equal to what sir? nRT upon P sir. T ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, T ಜಾಗಕ್ಕೆ x ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. nR/P ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್, V is equal to y ಸರ್, that is equal to m into what sir? x ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. C comes out to be what sir? 0 ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ನ ನೋಡಿ ಸರ್, that is nR upon what sir? P sir. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಸರ್. It is what ma positive. So how you are going to draw the graph? This is how your graph will come. V and T. This is how the graph will come for V and T because it is directly proportional. Voltage is equal to current into resistance. See, ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ V is equal to IR ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. V is equal to IR, I ಮತ್ತೆ V ಮಧ್ಯ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಸರ್. V ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? Y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಸಾರಿ, I ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ? Y ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. X ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? V ಇದೆ. Here I can write X is equal to what ma YR. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ y comes out to be what ma 1/r into x. That is y comes out to be what ma mx plus c. Here intercept comes out to be what ma 0. M comes out to be what ma 1/r. It is looking like what ma straight line. This is what ma straight line.
So graph comes like what ma? Graph comes like what ma? Sir, it is y1 x1 anta andre graph comes out to be what ma? Straight line passing through the origin. Clear. ಅದೇ ರೀತಿ if I take what ma v and r ನಡುವೆ v and r ನಡುವೆ ಅಥವಾ v ಮತ್ತೆ i ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ v ಇದ ಇಲ್ಲಿ i ಇದ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ v is equal to ir sir, that means y is equal to mx sir. Yes or no sir? Yes or no sir? Here slope is what ma? Resistance sir. X is what sir? X is what sir? X is what sir? I sir. Directly proportional sir. What is sir one line? What is sir one line? Please do this. Here the slope is what ma? Slope is what ma? Resistance, that is R. Now here force is equal to gmm by what ma? R square. Gmm by what ma? R square. How you are going to write it? How you are going to write it? You have to draw the graph between what ma? Force and R. Force and what ma? R. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ವೈ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ y is equal to gm by what ma x ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ here x into y comes out to be what ma gm which is what ma constant. That means x ಮತ್ತೆ y ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ rectangular hyperbola. Rectangular what ma hyperbola. That means how the rectangular hyperbola is. Now ಅದೇ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ 1 by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 1 by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಡುವೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 1 by r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. It will be what ma? Straight line. That means force is equal to what ma? Gm upon what ma? 1 by r square anta andre 1 by r square x anta consider ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ y is equal to gm into what ma? X. That means gm is what ma? Slope. That means when you are comparing mx plus what ma? Slope is what ma? Gmm. X is what ma? X. C is what ma? 0. Right? This is how you are going to draw the graph. Please write down. V is equal to kq upon kq upon under root r square plus x square ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ how you are going to draw the graph between v and what ma x. Voltage, potential. Sima, listen. v y ಅಲ್ಲಿದೆ x x ಅಲ್ಲಿದೆ. here ಈಗ ಈ ತರ ಇದ್ದಾಗ here ಈಗ x ಅನ್ನ ನಾನು 0 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ kq upon r ಅಲ್ವಪ್ಪ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ kq upon what ma r. x ಅನ್ನ ನಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು
ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ minus 1 whole square is what ma plus 1. 1 whole square is what ma plus 1. Minus 2 whole square is what ma plus 4. 2 square is what ma plus 4. Right? Right? That means if I put x positive ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ v ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದಪ್ಪ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು. ಲೈಕ್ x is tending towards what ma infinity, potential ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ವೆದರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ x towards what ma ನೆಗೆಟಿವ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈ 0 ಇದ್ದಾಗ ಅದರದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, k/r ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. This is how you will write the graph between what ma v and x for this particular equation. This kind of graph is called as what ma Gaussian bell graph. What is that? Gaussian bell graph. That is what ma Gaussian bell graph. Okay. You are having another equation, b is equal to what ma mu naught I upon 2r. You have to draw the graph between b and what ma 1 by r. Sir, it is 1 by r ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is directly proportional. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಡಿರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಾಗ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಹರಿ ಆಫ್ ನನಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಭ್ರಮೆ. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಯು ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ then I can't help you, man. Most of the students are doing this. You know that? Most of the students are doing this. I'm saying. See here. by 1 by r is what ma x. See. Y is equal to what ma mu naught I upon what ma 2r. ಅಂತಂದ್ರೆ y is equal to mu naught I upon 2 1 by r. 1 by r ಅಂತಂದ್ರೆ it is what ma x. This is mu naught I upon what ma 2, that is equal to what ma y. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಮಾ m ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುಟ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಣ್ರೋ. ಮತ್ತೆ m ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, m ಜಾಗದಲ್ಲಿ mu naught I upon 2 ಇದೆ ಕಣ್ರೋ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸರ್. ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್, ರೈಟ್? Because intercept is what sir? 0. Understood? See here. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ b is equal to mu naught I upon what ma 2r ಇದೆ. If they ask you to write the graph between b versus what ma r ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ b ಮತ್ತೆ r inversely proportional ಸರ್, rectangular hyperbola ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್. ಹೌದಾ? See here. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, see here b versus r ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ b ಜಾಗದಲ್ಲಿ y mu naught I upon what ma 2x. That means here x into y comes out to be what ma constant. That means xy constant anta andre it is what ma rectangular hyperbola. How we are going to draw the graph between b and r anta andre it is what ma rectangular hyperbola. It is what ma rectangular hyperbola. Please write down, please see that graph. See, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ದಿಸ್
we will get some momentum, so that we will go with that momentum. Here v is equal to u minus gt ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು v ಮತ್ತೆ t ಮಧ್ಯ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ v ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಬರೀರಿ ಸರ್, t ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಬರೀರಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸರ್, y is equal to u minus gx ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ y is equal to minus gx plus u ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ g ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು ಸರ್, m ಬರಿಬಹುದು ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ mx plus what ಸರ್, c ಸರ್. ಈಗ m is what ma minus g ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸ್ಲೋಪ್. c ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ u, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ and it is having what ma negative slope. How it is the how you are going to draw the graph for this one? This is how you will draw the graph. I hope you are getting it. Okay, I hope you guys are getting these things. See, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಲೈಕ್ 1 week. ಐ ವಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಲೈಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ in Mangalore. Okay, so that because of that I have some issues with respect to my health. Okay, there I have seen the people how they are struggling, and that struggle should not happen. That a struggle should not happen for you people. Okay, because we are going to touch all the points. We are going to touch all the points. ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್, ಮೋರ್ ದನ್ ಅ ಟೀಚರ್, ಯು ಫೀಲ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್. Feel free to ask whatever the problem you are facing, but never ever get disturbed with your mental health. Please take care of your mental health. Don't take too much of pressure. Energy ಮತ್ತೆ x ಮಧ್ಯ if you wanted to draw the graph, sir, e versus x directly parabola sir. ಹೌದಲ್ವಾ? e versus x, it is directly what ma parabola. See here, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಬರೀರಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಬರೀರಿ, x ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ y is equal to half kx square ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರ್ತದೆ. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ how I am going to draw the graph. ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು e versus x square ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ it is directly proportional. That is what ma directly proportional. ಸರ್ e ಇದೆ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸರ್, x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಬರ್ದೆ ಸರ್, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಬರ್ದೆ ಸರ್, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, y is equal to half kx ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ y comes out to be what ಸರ್, mx plus c ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ c ಏನಿದೆ ಸರ್, 0 ಇದೆ ಸರ್, m ಏನಿದೆ ಸರ್, half k ಇದೆ ಸರ್, it is what sir, positive. That means k by 2 that is positive ಅಂತಂದ್ರೆ how the graph is next. When you go for what ma e is equal to sigma x upon what ma 2 epsilon naught ida, you have to draw the graph between y and x anta consider madidre. See here, e enu y sir, x enu x sir, directly proportional sir. Odri sir on the straight line ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದೀವಿ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ see here, y is equal to sigma x upon what ma 2 epsilon. That is y is equal to what ma, this is completely what ma plus here m is what ma sigma by what ma 2 epsilon naught. C is what ma 0. This is how the graph you will write. This is how the graph you will write. Here it is y, here it is what ma x. Right? This is how you are going to write. Now come here.
I is equal to I naught sine square alpha. You have to draw the graph between I and alpha. Sir, ಇದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರಾಫ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಹಿಯರ್ I love teaching, okay? I love teaching very much. Here, sine square alpha maximum value is +1, minimum value is what ma 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ +1 ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ is what ma I is equal to what ma I naught. 0 ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ I is equal to what ma 0. That means how you are going to draw the graph, right? This is how you are going to draw the graph. Maximum value is what ma I naught. This is how you are going to draw the graph for what ma I is equal to I naught sine square alpha. Right? Yes or no? E is equal to half k a square minus x square. ಇವಾಗ ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ how we are going to draw the graph between E ಮತ್ತೆ X. E ಮತ್ತೆ X. See here, E is what ma Y, X is what ma X. See, Y is equal to what ma k a square upon 2 minus k x square upon 2. This k a square upon 2 is what ma constant, right? K a square upon 2 is what ma constant. That means y power 1 is what ma, here you will get constant minus kx square by 2. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬಹುದು? y1 is equal to what ma minus kx square upon 2 plus what ma constant, right? This minus k by 2 is what ma negative. That means it is what ma negative. X square ಇದೆ, that means x ಮಧ್ಯ ಬರೀಬೇಕು. You have to go for what ma parabola. ಹೌದಾ? ಹೌದೇನ್ರೋ? If I make x is equal to 0 ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ x ನ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ 0 ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? half kx k square, right? Plus half kx sorry k a square. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಕಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ intercept what ma k a square by 2. That means x is equal to 0 only, y comes out to be what ma half k a square. That means how the graph comes out to be, this is how the graph comes out to be, right? H nu is equal to psi naught plus what ma phi naught plus what ma kinetic energy ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ if you wanted to draw kinetic energy and nu ಮಧ್ಯ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here kinetic energy is equal to y, nu is what ma x. That means nu ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಬರೀರಿ, x is equal to phi naught plus what ma kinetic energy. kinetic energy ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ? y ಬರಿಬೇಕು ಇವಾಗ. ಈ ಕಡೆ y ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ y is equal to phi naught minus hx, right? Yes or no? Or else sorry not like this. Y comes out to be what ma hx minus what ma phi naught. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ y is equal to mx minus what ma phi naught. phi naught is what ma phi naught ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, that is c. Here c comes out to be what ma minus phi naught. m comes out to be what ma h. m comes out to be what ma h. Intercept is at what ma minus, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. m is positive, straight line will go like hi ma hi, it will go like this. Please write down, please see this graph. Please study. Only study can help you. Like studies. Please do study. Be serious on your studies.
ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇನ್ನ ನಾನು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕಮ್ಸ್ ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ಮಾ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ನೀವೇನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಆಗ್ತದೆ ಆರಾಮ್ಸೆ. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಯು ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, let me give one more question. Let me give one more question here. Kinetic energy is equal to p square by 2m. Very important. ತುಂಬಾ ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ I have to draw the graph between what ma kinetic energy ಮತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮಧ್ಯ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ನ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀರ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ 3-4 ಗ್ರಾಫ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ y ಬರೀರಿ, p ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಬರೀರಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ y is equal to what ma x square by 2m ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ನೌ ಇವಾಗ ನಾನು p ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ here for the same thing, p ಅನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ p ವರ್ಸಸ್ m ಅನ್ನ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ. ಸಾರಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ m ಮಧ್ಯ ನಾನು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀನಿ? here kinetic energy and m, I am having the formula kinetic energy is equal to p square upon 2m. p square upon 2m. here kinetic energy is y, m is what ma x. Since I know that kinetic energy is equal to what ma p square upon 2m ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ y ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ p ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್, p ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪಾನ್ ವಾಟ್ ಸರ್ 2m ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ m ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸರ್? x ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ xy comes out to be what sir? Constant sir. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ will be writing what ma rectangular hyperbola sir. This is how you will write the graph. ಇನ್ನೊಂದು ಇದರ ಮೇಲೆನೆ ಒಳೊಳಗೆನೆ ನೋಡಿ, p ನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ 1 by m ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ how we are going to draw the graph between kinetic energy and 1 by m. ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ 2m ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ 2 ಇಂಟು 1 by m ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ y comes out to be p square by what ma 2 into x. It is directly proportional. Yes ma, straight line. What is that? Straight. Whenever we are comparing y is equal to mx plus c, here m is what ma p square by 2, c is what ma 0. Here m comes out to be what ma p square by 2, c is what ma. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಡ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. ಲೈಕ್ y square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is what ma ellipse. x square plus y square is equal to r square ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is what ma. These are the different kinds of what ma graphs. Okay, acha. Questions on graph ಇಲ್ಲಿಂದ motion in 1D ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂವೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೋಷನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್? 8-9. This is going to be what ma 10th one. This is going to be what ma 8th one. Okay, fine. See this question. See this question. ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್, ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್.
Dear, I don't know your name. Let me tell you. Wait for some time. Wait for some time. ಅದು ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಬಿ ಆರ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಆರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಯಾವ ಊರಿಂದ? COME ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟಾಪಿಕ್. ತುಂಬಾ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಗಾಬರಿ ಬೀಳ್ಬೇಡಿ. ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. A car is a car is moving at a constant speed of 40 kilometer per hour. It is moving with what ma? Constant speed of what ma? 40 kilometer per hour along a straight road which head towards a large vertical wall and makes a sharp 90-degree turn by the side of the wall. ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಇದೆ, ಆ ವಾಲ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸಿಯರ್ ಕಾರ್ ಮೂಡ್, ವಾಲ್ ಕಮ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸರಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಫ್ಲೈ, ಒಂದು ಹುಳ, ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಒಂದು ಹುಳ ಇದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾರ್. ಓಕೆ, ಅಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾರ್ ಟಿ ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಅಟ್ ಆಗ್ಬೇಕದು. at an instant when the car is what ma 20 kilometer away. ಅದು ಯಾವಾಗ ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ಏನಿದೆ, ವಾಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಲ್ ನ ನಡುವೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ಫ್ಲೈ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫ್ಲೈಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ and return to the wall at the same speed. See, glass plane ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, returns to the, ಅದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, to the wall at the same speed. ಗ್ಲಾಸ್ ಪೇನ್ ಇದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡಿಯತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಡಿಯತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಡಿಯತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಡಿಯತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. Okay, fine. It continues to fly between the car and the wall. It is continues to fly between the car and the wall till the time the car makes an what ma? Till the time the car makes an angle what ma 90 degree turn. Okay, fine. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಯರ್ ಕಾರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ ನ ನಡುವೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡಿಯತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಡಿಯತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಡಿಯತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಡಿಯತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ ಬಂದು ಯಾವುದು ಈ ಗೋಡೆಗೆ ಬಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಆಗೋ ತನಕ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದ ಫ್ಲೈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್? ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದು ಮೂವ್ ಆಯ್ತು? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ ಅಂಡ್ ದ ವಾಲ್? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಕಾರ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಟ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಒನ್ ಕಾರ್ ಇಸ್ ದರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ.
ವಾಲ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಕಾರ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್, car started moving with respect to what ma 40 kilometer per hour. It is moving with respect to what ma 40 kilometer per hour. 40 kilometer per hour ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾರ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಲ್ ನಡುವೆ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹುಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದು ಈ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ಆ ಒಂದು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ಮಾ ಆ ವಾಲ್ಗೆ ಹೊಡೆದು ಆ ವಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು it is going to take what ma 90 degree turn. See, it is going to take what ma 90 degree turn. ತಿರುಗತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದು ಹೊಡೆದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಫ್ಲೈ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಬರತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನು, ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಮಾ ಫ್ಲೈ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಜೊತೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್, ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಸ್ಪೀಡ್. ನೌ time taken by car to reach wall. What is the time taken by the car to reach a wall? ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರು ವಾಲ್ ಹತ್ರ ಬಂತು ಸರ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ಬರೀರಿ ಸರ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸ್ಪೀಡ್ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟೋಯ್ತು, 20 40 ಹೋಯ್ತು, 1/2 ಅವರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಅಪ್ ಟು ಹೌ ಮೆನಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್? 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ರೈಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳದ ಸ್ಪೀಡ್. ಉಳ ಫ್ಲೈ. ಉಳ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಫ್ಲೈ ಸ್ಪೀಡ್. ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್. ಕುಯ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತಾ? ಕುಯ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಮಾ. ಸೊ ಉಳ್ಳದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ here, and it flies for what ma? It flies for what ma? That means it flies for what ma? Indirectly it is flying. Directly it is flying for what ma? Half an hour. So distance ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? Distance ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ here? Distance moved by the so called your fly comes out to be what ma? Speed into time. Speed ಎಷ್ಟಿದೆ? 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸಾರಿ, half an hour into what ma kilometer comes out to be what ma 50 kilometer ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು. ಇದೇನಾಯ್ತು? 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತು. 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಯ್ತು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ via what ma integration, but in order to say how many trips ಹೋಗೋದು ಬರೋದು 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡಿದೆ ಗುರು. ಟನ್ 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 ಕುಯ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಹೋಗೋದು ಬರೋದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ number of trips comes out to be what ma infinite.
Number of trips comes out to be what ma? Infinite. It flight for how many seconds? It has flight for how many seconds? Half an hour. Of how many kilometers it has traveled? 50 kilometers in the flight. And what is the number of trips it has traveled? It is infinite. You can use via what ma? Mathematics also. But here no need to use it. Have some brain. 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋದು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್. Okay. Go for this. Okay. Now see here. Next question. Here. Next question. Read this question. Read this question. Sir, there is a car start moving rectilinearly, sir. First with an acceleration of alpha 5 meter per second square, sir. Rectilinear anta andre along what ma straight line anta. Along what ma straight line. With an acceleration alpha is equal to 5 meter per second square. The initial velocity is equal to what ma 0. Initially the velocity is what ma 0 they are saying. Then uniformly and finally deacceleration, that means accelerated first and deaccelerated at what ma the same rate what ma alpha. Okay, starting ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಯ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ and comes to a stop. The time of motion is equal to what ma the total time of motion is equal to what ma t, which is equal to what ma 25 seconds. The average velocity during this time is equal to what ma 72 kilometer per hour. How long does the car move uniformly? Uniformly anta andre it is acceleration 0 ಆಗ್ತದೆ. See ನೋಡಿ first read this again. Car is moving rectilinearly, straight line ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ first with an acceleration which is equal to 5 meter per second square. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಟಾಪ್. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 25 seconds. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ 25 seconds. The average velocity during this time, the average velocity during this time is equal to what ma 72 kilometer per hour. How long does the car moves uniformly? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಗಿವನ್ ಏನು acceleration is equal to deacceleration which is equal to what ma 5 meter per second. Then total time of motion is what ma 25 seconds. Then they have also given what ma average velocity. Average velocity is equal to what ma 72 kilometer per hour, which can be written like what ma 20 meter per second. Young sar anta andre 72 5 by 18 in order to conversion of what ma kilometer per hour to what ma meter per second. That is equal to what ma 18 alva 18 4 that means 20 meter per second. Sir ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು.
v is equal to 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು at one particular time. It has started from the rest ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. It has started from the rest. If I say velocity and time, for some time period t, it has accelerated. Okay, then it has moved for what my uniform for some time period. Then it is again it is getting what my deacceleration for some time t. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ ಬಂತು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 25. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಿ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ 25 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 2t ಟೈಮ್. ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ಯಾಕಲ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಓಕೆ, let uniform acceleration takes place for t is equal to what ma t second. Up to t second it will go for what ma uniform acceleration. Sir, for this one, what is the velocity? Finally it is how much velocity is going to get at this point of time. For time t, acceleration is what ma constant ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೈನಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ go for first kinematical equation. V is equal to what ma u plus at. U is what ma 0. V comes out to be what ma 5 times of what ma t. Is there Nora? V comes out to be what ma 5 times of your what ma t. At time t, it get the velocity which is equal to what ma 5t. Here average velocity, that is nothing but what ma total displacement upon what ma total time. Gabri aglikilla. Average velocity is equal to what ma total displacement upon what ma total time. Here ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ದು ನಾನು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಏರಿಯಾನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಹೌದಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏರಿಯಾನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದಾ? So whenever I am going to write for what my total displacement, just give me a second, I will take some pages. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is equal to first one, that is half the times 5t into what ma t plus ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 25 ಮೈನಸ್ 2t. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದಾ? ಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೋತೋ, ಡಿ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದಕ್ಕೆ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೋಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 25 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 2t. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 25 ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 2t. ರೈಟಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಹಾಫ್ 5t ಪ್ಲಸ್ 5t ಇಂಟು ಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು 25 ಮೈನಸ್ 2t, 25 ಮೈನಸ್ 2t ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ ಪುಟ 5t. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 5t ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ 5t ಇಂಟು ವಾಟ್ ಮಾ t. ಸರ್, half 5t and half 5t into t will get what sir? 5t square sir. Plus ಇದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, 125t ಮೈನಸ್ 10t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸರ್. ಹೌದಾ ಪುಟ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? That is equal to what ma total displacement. That is equal to what ma total displacement. Since I know that this is the total displacement ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ average velocity is equal to total displacement upon what ma total time.
ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರ್? 5t ಸ್ಕ್ವೇರ್ plus 125t minus 10t square upon total time of this one is what ma 25 second. Average velocity is what ma 20 meter per second. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? See, total displacement in nothing but area under what ma VT graph. Please write down. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀರಿ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೀರಿ. Then we will continue. See, analyze ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ you start solving this kind of questions, then we will go for some of the homework questions. I'll bring that. छोड़ दो मुझे, I'll bring good questions. I'll bring. Let us practice here. Your brother is here. ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Don't worry. When we do this, 125t minus 5t square divided by 25 is equal to what ma 20. Solve this here. 20 into 25, 125t minus 5t square. If I take 5t common, I'll get what ma? Here it is what ma 25t minus what ma t. That is equal to what ma 20 into 25. 5 4s are 100 is equal to what ma 25t square. Sorry, 25t minus what ma t square. Right? When you do this, you will get what ma? You will get what ma? ikkadege haakidre it will get t square minus 25t plus what ma 100 is equal to 0. When I go for what ma factorization method, they are asking what ma 25 minus 2t s2. They're asking this one. What is the time period? ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಟೈಮ್ t ಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 20t minus 5t plus what ma 100 is equal to 0. From here t minus 20 minus 5 ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ it is what ma t minus 20 that is equal to what ma 0. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ you will get what ma t minus 20 into t minus 5 is equal to 0. From here t1 is equal to 20 second, t2 is equal to 5 seconds. You put that value. See here, you got this. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? Okay. See. They asked for what ma time of uniform motion. Time of uniform motion ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 25 minus what ma 2t. 25 minus what ma 2t. You put t is equal to 20 second. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 25 minus 2 into 20. You will get what ma minus 15 second. Which is not possible because time can never be less than your what ma 0. Put t is equal to 5 seconds. Here 25 minus 2 into 5, you will get 25 minus 10. That is equal to what ma t is equal to what ma 15 seconds. Right? T is equal to what ma 15 seconds. That means t is equal to 15 second anta andre. T is equal to 15 second anta andre. For what time it has been in what ma uniform motion, that is equal to what ma 15 second tanaka the body is in what ma uniform motion. Got it? The body is in what ma uniform motion. Now got it? See how good questions are happening. Feeling good or not good? Put up on the comment. Feeling good or not good? See, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ.
Now come here, find the following displacement in a 2 second, 4 second, 6 second, 8 second, 10 second, 12 second of velocity and time graph. In ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರೇಜ್ ಸರ್. ಹೌದಾ? 0 ಇಂದ 2. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. See, here whenever you are going for what ma velocity and time graph, right? If you are having a graph like this, here ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ it is what ma positive displacement, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ it is what ma negative displacement. Note point. I am writing you what ma note point. Here displacement ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ mod of what ma upper area minus mod of what ma lower area. Distance ಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ mod of what ma upper area plus mod of what ma lower area. Mod of what ma lower area. Please write down. Then we will solve. Till time kotilva. Okay, I'll write down the time. Here 2, here it is 4, 6, 8, 10 and what ma 12. You have to go for what ma displacement in 2 seconds and what ma 4 seconds. They ask for a displacement Allah, from this one. That is nothing but what ma area under VT graph. Area under what ma VT graph. That means you have to do what ma integration. Here. Integration. This is 0 second in the start ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 second ತನಕ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 4, ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ -4. ಅವ್ರು ಮರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡೂ ಇಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ my notes and I prepare this by writing it down. 0 to 2 seconds tanka, what is the displacement? 0 to 2 second tanka displacement ಏನು? Displacement ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ final minus initial. Okay, here 0 to 2 second, that comes out to be what ma half the times of base is what ma 2. Here it is what ma 4. That comes out to be half base is 2, height is 4. This is equal to what ma 4 meter. And in 4 second they are asking 4 second ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is looking like what ma trapezium. It is looking like what ma trapezium. See here trapezium ಅಂತ ಬಂದಾಗ see here this is the trapezium, right? Trapezium ಅಂತ ಬಂದಾಗ always remember whenever you are going to see the trapezium ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು parallel side ಇರುತ್ತೆ, like it is a four-sided figure. Okay na? See here whenever you are going for what ma area of trapezium, it will be equal to half sum of parallel side into what ma sum of parallel sides into what ma. Please remember this. Sir 0 to 4 second ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ parallel side ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ it is 2 sir, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ it is what sir 4 sir. Up to 4 second I am talking. Up to 4 second here ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is what ma 4. But ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is what ma 6. 4 second ತನಕ here displacement ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here if you want to go for what ma displacement, that is equal to final minus initial, that is equal to what ma sum of parallel side, half the times of sum of parallel side. 2 plus 4 height ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 4.
6 2 it is what ma 12 meter. It has gone through what ma 12 meter is the displacement up to what ma 4 second. Then up to what ma 6 second they are asking displacement in 6 second. 0 to 6 second displacement ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here final minus initial, that is equal to what ma half the times of what ma half the times sum of parallel side is what ma 2 plus 6 into what ma 4. Here you will get what ma 8 into 2, it is what ma 16 meter. Next, when you go for what ma 0 to 8 second, when you go for what ma 0 to 8 second displacement ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಿದೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಸರ್. ನನಗೆ 0 to 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ನನಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಸರ್ 16 ಮೀಟರ್ ಸರ್. ಲೋವರ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 6 to 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೋವರ್ ಏರಿಯಾ. ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 16, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 4, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ 6 to 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 to 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ 2 into 4, that is what ma 4 meter, ರೈಟಾ. 16 minus 4 meter ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get what ma 12 meter is your what ma sorry lower comes out to be what ma 6 to 8, right? 6 to 8, okay 12 meter only. This is equal to what ma 12 meter. 16 minus 4, that is equal to what ma 12 meter. Next they are asking 8 ಆದ್ಮೇಲೆ they asked for what ma 10 second. They asked for what ma 10 second. See here 0 to 10 second ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ that is final minus what ma initial ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ upper area minus what ma lower area up to what ma 10 second. I am saying sir ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 4, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 2, ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ it is 4, so you will get what ma trapezium upper area up to what ma 6 second ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್, that is what sir 16 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಸರ್ ಲೋವರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 6 to what sir 10 second ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ here 6 to 10 second you go for trapezium itself. Here it is what ma half 4 plus 2 into 4, this is 2, 6 and 2, that is what ma 12, right? You will get what ma 4 meter is the displacement. You will get it in where ma 4 meter is the displacement from 0 to what ma 10. Then when you go for ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 0 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಯರ್ 0 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೋ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 0 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸರ್, ಅಪ್ಪರ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಲೋವರ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ 16 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ 16 ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಸರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. got it? What I am saying you are got it? ಸರ್ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, again it is what ma going towards what ma, right? That means from this graph I can say na, from this graph I can say na here t is equal to 0, x is equal to 0. Speed up ಆಯ್ತು, acceleration ಇದೆ, speed up. Okay,
ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದೂರ ಏನಾಯ್ತು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 0 ಆಯ್ತು. ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ ಟು ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಕೆಂಡ್. Up to t is equal to 4 second, acceleration is what ma 0. Then it is going for what ma retardation up to what ma 6, because at 6 second velocity becomes what ma 0. Then it turns, and it is going back, right? From 0 to 4 second, 0 to 4 second, or 0 to 2 second, it has moved for what ma 4 meter. Then 0 to 4 second, it has moved for what ma 12 meter. Then 0 to 6 second, it has moved for what ma 15 meter. Got it or not? Got it or not? Again it is coming back. Again it is what ma coming back. Next question. Find the following total distance. In total distance, they ask for what ma distance. They ask for what ma distance. They ask for what ma distance. Distance in t is equal to 2 second, 4 second, 6 second, 8 second, 10 second, 12 second. Very simple. Distance andre ಏನು ಇಲ್ಲ. This is 2, 4, 6, 8, 10, 12. They ask for what ma distance. Distance ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೇನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೈಮ್ ನಡುವೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ mod of upper area plus what ma mod of lower area. Right ava? Okay. 0 ಇಂದ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 4 ಮೀಟರ್. ಹೌದಾ? 0 ಇಂದ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಜಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 12 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಟು ವಾಟ್ 6 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ, ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ 16 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಟು 8 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೋವರ್ ಏರಿಯಾನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸರ್. ನನಗೆ 16 ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 20 ಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 0 ಟು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೋವರ್ ಏರಿಯಾ ಸರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ 12, which is equal to what ma 24 meter, sorry 26 meter. 26 or 28? 28. When you go for what ma 0 to 12 second, distance is equal to upper area plus what ma lower area, that is equal to 16 plus 16, that is equal to what ma 32 meter. Write down, write down, write down. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ? 1 hour 45 minutes. Okay, it's just going to be a little bit lengthier class.
Now they are asking find the following average speed. Average speed ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ come to the basic formula sir. That is total distance upon what ma total time. Okay, you have to go for what ma total distance upon what ma total time. That too in what ma 4 seconds, 6 seconds, 12 seconds. Here 0 to 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಿ ನನಗೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? 0 to 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಏರಿಯಾ ಅಪ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ 4 ಸೆಕೆಂಡ್. I have already calculated in the last. That comes out to be what ma 12 meter. Total time is what ma 4 seconds. That means it comes out to be what ma 3 meter per second. Next they ask for what ma? Next they ask for what ma 0 to 6 seconds. For this one, average speed is what ma? Average speed 0 to 6. Average speed is equal to what ma? From year to year. Total distance comes out to be what ma 16 meter upon what ma 6 seconds. That is equal to what ma 8 by 3 meter per second. Next 0 to 12 second. 0 to 12 second. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 16 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 16 ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ 16 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 0 to 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇಜ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 32 ಮೀಟರ್. ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. that is equal to what ma see here calculated sir ಹಿಂಗೆ 4 ಮೂರ್ಲಿ 4 ಎಂಟ್ಲಿ that is 8 by 3 meter per second is your what ma average. Right on. See ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಯು ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. Once you know the concept, automatically you itself will put what ma formulas. Now formula application and alla ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಲ್ಸ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಓದೋದು ಕಲೀರಿ. Still there are many students who are just looking only for what ma shortcut. ಯಾವ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಲೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. Find the following. They're asking what my average velocity in 6 seconds and what my 12 seconds. You have to go for what my average velocity. Find out. Sir, average velocity, sir. They are just asking you to find out what, sir, total displacement first ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. Total displacement upon what ma total time. Okay. See here. In 6 seconds ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here 0 to 6 seconds ತನಕ here average velocity comes out to be 0 to 6 seconds. It is what ma 16 plus 16 upon what ma 6. It will be equal to what ma plus 8 by 3 meter per second. Next 0 to 12 seconds ತನಕ average velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 upon 12. It is what ma 0 meter per second. Got it. Write down.
Let us see this kind of questions. Read the question. What the question is saying. Displacement time graph. This is displacement ಮತ್ತೆ time graph. Moving particle is shown in the below. Instantaneous velocity of the particle is negative at where? Is negative. ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರೋ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. NCERT ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? NCERT line by line in the ಏನಾಗುತ್ತೆ? Why are you looking into it? This is covered with respect to NCERT and everything is covered here in the notes. The classroom teaching itself. Okay, don't worry about it. First you read this, automatically ನಿಮ್ಮ questions ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. Remember that. It is always not necessary to read the NCERT. It is always not necessary to read the NCERT. Sometimes a good notes is enough to score very good marks. Understood? These notes are prepared in such a way that everything is comprised here with respect to NCERT, with respect to competitive, with respect to your boards also. That means boards, nothing, right? You will feel that 4 or 5 questions and you have to write it. Go for what 5-6 years question papers with respect to boards, then start solving all the questions. That is more than sufficient. You will get maximum marks. Understood? So here, don't worry about NCERT line by line. Everything is covered here. Once the time comes, I'll say when to read, when not to read. Till then, please study this. What you are getting right now is more than sufficient. Okay, here. Displacement time graph moving particle is shown in the below. Instantaneous velocity ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ದು ಏನು ಸ್ಲೋಪ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ತದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸಿ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸಿ, if I go for what must see. Okay ma, I'll complete. Okay, breathing and exchange of gases ಗುರುವಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Redox reaction once I complete what ma the complete physical chemistry, then I'll take, because extra things I cannot handle right now at this point of time. ಇವಾಗಲೇ 4 ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. Even though I am not good enough with respect to my health, I am taking this. Okay, we will do it. Everything we will cover it. Everything. Okay, don't worry about it. C point ಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ it is what ma less than your what ma 90 degree. That means it is what ma positive. This is positive slope. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಡಿ ಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೋ ಡಿ ಗೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0. ಹಿಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 0. ಹಿಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಹೀಗೆ ಈಗೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಈಗೊಂದು ಏನ್ ಬರೀರಿ? ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂದ ಆಂಗಲ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಯರ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್. ಎಫ್ ಬನ್ನಿ, ಎಫ್ ಗೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೀರಿ. ಎಫ್ ಗೊಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ವಾಟ್ ಮಾ 90 degree. Your slope is what ma positive. That means velocity is what ma positive. Your velocity is what ma 0. Your velocity is what ma positive. Here they ask for that instant where the slope becomes what ma negative. There velocity will become what ma negative, or else if you go for what ma clockwise measure madra angle na, it is what ma negative angle, negative slope. That is m. Which option it is?
Which option it is? That is E. Here concept is very simple in this case. Concept is very simple in this case. ಏನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ I'll write it in detail. I'll write it in detail. They asked ಎಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್. Please write down. Now come to this. This question is came in J means study and tell me the answer. Study and tell me the answer. Study and tell me the answer. Read the question. Velocity and time graph for a body in a straight line motion as shown in the figure. See, for a straight line motion, this is the graph they have given. There is a point S which is at what ma 4.33 second. That is what ma 4.33 second. Indirectly 4.33 seconds ಅಂತಂದ್ರೆ 4.33 second ಅಂತಂದ್ರೆ 4 plus 1 by 3 seconds ಅಂತ ಅರ್ಥ. Which is equal to what ma 13 by 3 seconds ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay na? You have to calculate total distance in 6 seconds. What is the total distance covered by the body in 6 seconds? Sir, very simple sir. What is that? What is that? See, E point in the E point is what ma S point is what ma 4.33 seconds. 4.33 second to here it is what ma 6 seconds. ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 6 minus 4.33 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 13 by 3 which is equal to what ma 5 by what ma 18 minus 13, that is 5 by 3 seconds. Okay, now come here. From here to here it is what ma minus 2. Ilinda illi tanka maximum it has went to what ma plus 4. From here to here it is what ma, from here to here it is what ma 1. Okay, from here to here it is what ma 1. From here to here up to D it is what ma 6. See here they are asking for what ma distance na. Distance anta andre it is very simple na. Distance they are asking, just give me a second, I'll take up one the thing. Distance they asked. Distance from where they have asked. Velocity time graph. That is upper area plus lower area ಮಾಡಬೇಕು. Upper area from here to here, from here to here, how we will calculate upper area? Sir, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ here it is 13 by 3. ಇಲ್ಲಿ 1 into total height is what 4. Total height is what ma 4. That means upper area ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ upper area ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ half trapezium. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is what ma ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ it is what ma trapezium. Use the formula half the times 1 plus 13 by 3 into what ma 4. So from here 2 2s are okay. 16 by 3 into 2, that is equal to what ma 32 by 3 upper area. Now
ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಲೋವರ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಇದು ಸರ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 5/3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಮಾ 2. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. that comes out to be what ma 2 get cancelled 5/3. ಎರಡನ್ನೂ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ ಅಪ್ಪರ್ ಏರಿಯಾ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ ಮಾ 32/3 plus 5/3, that is 37/3. that is what ma 37/3 meter is your what ma distance from this graph. This came in JEE Mains 2021. Please write down. Here, see this question. Which of the following graph represents uniform motion? Which of the following graph represents what ma uniform motion? Uniform motion. Uniform motion. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಸೇಮ್. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಸೇಮ್. ಇಯರ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಯರ್. ರೈಟಾ? ಇಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸರ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಯರ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಇಯರ್ theta, that means slope is what ma positive here. Slope for this graph is what ma positive here every point. So for this one slope is what ma positive, that means velocity is what ma positive and it is what ma constant. Because slope is positive and what ma constant at every point, it means velocity is what ma. Come to the second one. See, I'll write here. ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್. ಸ್ಲೋಪ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಸಿ ಗ್ರಾಫ್ ಬನ್ನಿ. ಸಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ uniform motion. Next come here in the D, here it is what ma, here you are having a graph like this, it is what ma distance and time. Here slope is 0 sir, slope 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ 0 ಸರ್. ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ 0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಸರ್, ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೋ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಇದ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, right? What I'm getting, see, this is the beauty of the graph. You have to attend the graph, then only you have to attend this upcoming graphs is very important. Wherever you require basics, I'll put it.
Don't worry. Come here. See this graph. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here, the figure shows the velocity of a particle moving on a straight line plotted against what ma? Now you have to say which is proper, which is not. Here. The particle has zero displacement. They are asking the particle has what ma? Zero displacement. Idya ilva anta consider ಮಾಡಿ. They are asking zero displacement. They are saying what ma? Zero displacement. Zero displacement idya ilva. See, this is velocity time graph. Velocity time graph. Okay. Tomorrow I'll say that. You just DM me on Instagram page. I'll write it and I'll send you. Okay. Let us focus on this class. Okay, I'll explain it. Okay. I'll send it today on your Instagram. Okay, you can use it. Inna artha agilla antandre tomorrow you send me a message. I'll take up in the class. Don't worry. A particle moving on a straight line plotted against time. Zero displacement area. Displacement antandre ಏನು? Upper area minus what ma? Lower area na add ಮಾಡಿ. ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಪ್ಪರ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? ಅಪ್ಪರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಟು ಇಯರ್ half the times base is 5, height is what ma 5, you will get what ma 25/2. Then here lower area, it is what ma half the time 5 into 5, again it is what ma 25/2. ಎರಡನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get what ma 25/2, 25/2, it is equal to what ma 0. ಹೌದು ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ what sir? ಸರಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ನೆವರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಾಗ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಂತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗ್ತದೆ. The particle has a constant acceleration ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The particle has what ma? Constant acceleration ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Here, this is your what ma? Angle theta, and this angle is going to be what ma? This angle is going to be what ma? Alpha. This angle is going to be equal to what ma? It is a straight line. Everywhere the angle is what ma? Same. So here acceleration constant idya. Here slope of velocity time graph, you will get what ma? Acceleration. Here acceleration is equal to minus tan alpha. In the sense for this one alpha anta consider madre. Here
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 5, that is equal to minus 5 by 5, that is equal to what ma minus 1. That means acceleration at every point is what ma minus 1 meter per second square. That means yes, the particle has what ma constant acceleration. Now the average speed in the interval of 0 to 5 second is same as what my average speed in the interval of 5 to 10 seconds. They said what? They said what? Average speed. They are talking with respect to average speed. Average speed same idea up to 0 to 5 second and what must 5 to 10 seconds. See here 0 to 5 second, 0 to 5 second. What is the area you are getting? What ma area here 0 to 5 second total displaced distance upon what ma total that is your what ma average speed. Here total distance comes out to be 25 by 2, time is what ma 5 seconds. Then 5 to 10 second, 5 to 10 second distance is what ma 25 by 2 and the total time is what ma 5 second. That means average speed between 5 to 10 second and 0 to 5 second is what ma right. That means they are saying what ma true only na. The average speed in the interval of 0 to 5 second is same as what ma average speed between what ma 5 to 10 second is what ma same. Yeah. And when we analyze the graph, you got the graph like this. You got the graph like this. This is at what ma 0.5 second. Here velocity up to 5 second velocity is what ma positive, right? After 5 seconds the velocity is what ma negative. That means at 5 seconds the particle got what ma turns around. The particle is what ma turned around. Here turn around ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ here ಒಂದ್ ಕಡೆ velocity ಈ ಕಡೆ it is what ma positive and ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ velocity is what ma negative. Or u if I take what ma positive, velocity is going to be what u is what ma v is what ma positive, u is what ma ಟರ್ನ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಮಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸರ್ ನೋರ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಝೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? What class 11th ma? What class 11th? This is 11th topic only. That means here I can write 0 to 5 second, 0 to 5 second velocity is what ma positive. Okay. What is 2 plus 2? Shabash. Okay. See, after 5 to 10 second, velocity is what ma negative. At 5 second, at 5 second, at 5 second, what happens ma? The particles turn. Right down. Right down.
The VT graph of a moving object is given in this figure. The maximum acceleration is what? Okay. The VT graph of a moving object is given in the figure. The maximum acceleration is what? They're asking what ma maximum acceleration. Go and ask your mathematics teacher. Why are you asking me? They're asking what ma acceleration. Maximum acceleration. Here, acceleration in the sense it is what ma acceleration in the sense it is what ma slope of VT graph. Slope of what ma VT graph. I need to find maximum. ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್, ಟೈಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ 0 to 20 second theta. Acceleration is what ma straight line. Next year slope is what ma 0. Here from year to year, let us go for what ma this is also theta 3. Then it is 40 to 80 second. The acceleration comes out to be what ma ಇದನ್ನ extend ಮಾಡಿದ್ರೆ it is what ma alpha. This is also what ma alpha. Okay, here I have to go for what ma maximum acceleration. Maximum acceleration. Maximum acceleration in the sense it is what ma maximum slope. It is what ma maximum slope. Maximum slope ಬೇಕಲ್ಲ, maximum slope ಬೇಕಲ್ಲ. Let us go for what ma 0 to 20 second. 0 to 20 second. 0 to 20 second ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ acceleration is equal to what ma tan theta. It is a straight line. Everywhere the angle is what ma same. It comes out to be ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ sir 20, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ it is what sir 20. That comes out to be 20 upon 20, that is equal to what ma 1. Next 20 to 30 nodri, 20 to 30 seconds nodi. Next acceleration is equal to what ma tan theta. Tan theta, theta here is what ma 0, that means tan 0 is what ma 0. Next 30 to 40 seconds nodi, 30 to 40 seconds nodi, 30 to 40 second nodi. Acceleration comes out to be what ma acceleration comes out to be what ma tan theta. So here tan theta is what ma sir ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 20 ಇಂದ 80 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is 60. Next ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ it is what 10. So tan theta is equal to what ma 60 upon what ma 10, that comes out to be what ma 60 meter per second. Next 40 ಇಂದ 80 ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ 40 ಇಂದ 80 ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ acceleration is what ma negative. That is acceleration is what ma minus tan alpha. Minus of tan alpha ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ from year to year it is what ma 40 to 40 year. Next ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ it is what ma 80 year. That means a minus 80 by 40, that comes out to be what ma minus 2 meter per second. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅದು? ಇವಾಗ minus 2 meter per second square. ಯಾವ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಮಾ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 6 centimeter per watt ma second. Understood? Understood or not ra? Understood or not ma? Okay, okay. See this. The acceleration of the train between two stations is what ma 2 kilometers apart, as shown in the figure. A train starts from the rest, then maximum speed the train is
Maximum speed of the train is what? For this one. Maximum speed of the train is what? Sir, here it is acceleration, here it is what my time. Understood? They are asking what my maximum speed. They are asking what my maximum speed. Maximum speed anta andre it is what ma area under what ma 80 graph. If I analyze this graph, see here, if I analyze this graph, sir, 0 ಇಂದ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, +5 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎ ಇಂದ ಬಿ ತನಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ 0 ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಬಂತು at 8 second. It is what ma up to 8 second the velocity is same, that means acceleration is 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ 8 ಇಂದ 12 ತನಕ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 12 ಇಂದ 16 ತನಕ, 12 ಇಂದ 16 ತನಕ it is going for what ma de-acceleration, and it is constant, and again it is what ma up to 16 second it is what ma here. ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ here object started at initially u is equal to what ma 0, right? Because acceleration 0 ಆದಾಗ v comes out to be what ma u. That means ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ u 0 ಇದ್ದಾಗ it started, acceleration is what ma positive, speed ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ t is equal to 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Up to t is equal to 4 seconds, the velocity it got reached is around how much ma velocity it will reach, because at this point of time acceleration becomes what ma plus 5 meter per second. It has continued till what ma 8 seconds. It has continued till what ma 8 seconds. That means maximum height. Yes or no? Up to 8 seconds it is what ma it is moving with that. And after that what happens? Up to 12 seconds it will reach with respect to this velocity only. This velocity only, because at 5 seconds, sorry, at so called what ma acceleration 5 ಆಗತನಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ ಟು 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಏನಾಯ್ತು 0 ಆಯ್ತು at t is equal to what ma 8 ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ವೆಲಾಸಿಟಿನ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. After that it is de-accelerating. At this point of time acceleration is what ma negative. Understood what I am saying? See, once the acceleration becomes 0, right, v is equal to u plus 80. This point becomes 0. V is equal to what ma initial velocity. At t is equal to 8 second, at t is equal to 8 second, at t is equal to 8 second, velocity is what ma maximum. Maximum speed is what ma attained here. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಏರಿಯಾ. ಹೌ ಏರಿಯಾ ಯು ವಾಂಟೆಡ್ area is equal to what ma area under a and what ma this one it is what ma final minus initially it is at what ma 0. Area comes out to be half the times illinda illige it is 4, illinda illige it is 8. Half the times of what ma 8 plus 4 into what ma illinda illige it is what ma 5. So that is equal to v final minus what ma initial, that is 0. That comes out to be what ma 6 5 is 30 meter per second is the maximum velocity it is going to attain. Maximum velocity it is going to attain is how much? 30 meter per second. Please analyze this.
Okay. So can you try this as your homework? Tomorrow we will discuss. Take the screenshot. Take the screenshot. Take the screenshot. Can you try this as a homework? Can you try this as a homework? This is the options and this is also the options for this question. Try this as a homework. Tomorrow class we will discuss. Tomorrow class we will discuss. Okay, please take the screenshot and try. Tomorrow class we will discuss. Okay, take the screenshot. Tomorrow class we will discuss. Take this and in tomorrow's class we'll discuss. Okay, shall we discuss some of the problems related to what my units and dimensions? See problems. Come. Which of the following is the smallest unit? See, sir, yak basic problems. Have some patience, sir. ಒಂದೇ ಸಲ ಎತ್ತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಮಗುಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್? ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 10⁻³ ಹೌದಾ? 10⁻³ ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 10⁻10. ಫರ್ಮಿ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 10⁻5. ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ? Meter is what ma? Meter is what? 10⁻². Centimeter. Right? Here the so-called what ma smallest unit is what ma? Fermi. Right? Come here. Suppose meter na nan scale anta tagandaga 1 meter anta tagandaga from here millimeter is 10⁻3. Here it is what ma 10⁻10. Here it is what ma 10⁻15. This is going to be our what ma smallest. Come here. Light year is a unit of what ma? Time taken by the light to travel in 1 year is called as light year. Candela is the unit of what ma? Luminous intensity. Right? Come here. Which of the following is the derived unity? Derived. That is what ma? Mass is what ma? Fundamental. Area is what ma? Derived unit because it is length into length. Unit of time is what ma? Fundamental unit. Current is also what ma? Fundamental unit. Come here. Which of the following is a fundamental physical quantity? Fundamental they are asking. It is what ma? Temperature, not angle, not charge and inertia. Velocity is a derived physical quantity. Velocity is a derived physical quantity which depends on. Velocity is what ma? Length upon time. That means length is one of what ma? Fundamental quantity and time is what ma? One of the fundamental quantities. This is fundamental. This is also what ma? Fundamental plus fundamental, two fundamental physical quantities. Right? Now, which of the following is a characteristic of a unit? Unit ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ characteristic? Universally accepted, ಹೌದು sir. Well defined and invariable, ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸೂಟೇಬಲ್ ಸೈಜ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದು ಸರ್. ಅಂತಂದ್ರೆ all of the above. Yes or no sir? Yes or no sir? Come here. Parsec is the unit of. It is also this. If you want to know about parsec, go and see the lecture of what ma units and dimensions. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು
1 ಆಮ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಮಾ 1 ಪಾರ್ಸೆಕ್. kg meter per second is a unit of kg ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ it is what ma kg meter per second mass, meter per second ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ velocity, mass into velocity will get as what ma m. ಹೌದಾ? Next come here, the unit of power is what ma kilowatt. Unit of power is what ma kilo. This is what the today's classes, this is what the today's classes. Okay, tomorrow I will take up a little extra with respect to chemistry. Okay, because thoda like today I was having some sort of problem, that means I am suffering from the fever, then also I took the class. Okay, fine, let us end the session. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್, ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.